was the beginning of the Mahabharata war. At the request of Arjun, Shri Krishna Bhagwan took his chariot to the middle of the battlefield. From here, Arjun examined his enemies closely. Upon seeing his family and gurus, he became disheartened. How could he hurt those who had taught him? How could he attack his own family members? Depressed, he collapsed in his chariot. It was then that Shri Krishna Bhagwan sang the Shrimad Bhagvad Gita and imparted Brahma Vidya to Arjun. But why was the Gita necessary? Why was the war being fought in the first place? There was once a dynastic struggle in the Kuru clan between the Kauravas and the Pandavas. The father of the 100 Kauravas was Dhritarashtra, and the father of the 5 Pandavas was Pandu. Dhritarashtra was born blind. As a result, the throne was given to Pandu. Dhritarashtra's brother-in-law, Shakuni, enraged by the fact that his own brother-in-law could not be king, plotted to oust Pandu from the throne. Dhritarashtra soon becomes king. Both sets of brothers, the Kauravas and the Pandavas, grew up together and studied under the guidance of Dronacharya. But it was apparent from early on that the Kauravas hated the Pandavas. After the death of Pandu and Madri, Dhritarashtra invites Kunti, Yudhishthir, and the Pandavas to Hastinapur, where he makes Yudhishthir the crown prince. Outraged, Duryodhan and Shakuni plot to kill the Pandavas. What follows are a series of manipulative events and acts on the part of the Kauravas to secure the throne for Duryodhan. The Pandavas eventually settle in Indraprastha. They invite the Kauravas to Indraprastha, but after being insulted, the Kauravas decide to hold a dice game. Yudhishthir lost everything, including Draupadi. They then went into exile for 13 years. At the end of their exile, Shri Krishna Bhagwan negotiated on behalf of the Pandavas for their return to Indraprastha. He suggested that Duryodhan give half the kingdom to the Pandavas. Duryodhan bluntly refused. Bhagwan then said, "At least give them 5 villages." But Duryodhan replied, "I will not give an inch of land, not even a needle point of it." The Pandavas had nothing, and it was clear that they weren't getting anything from Duryodhan. With no other option in sight, the Pandavas, with the support of Shri Krishna Bhagwan, waged war against the Kauravas. It is said that which is found in the Mahabharata is found everywhere in the world, and what is not in the Mahabharata does not exist. It is within the Mahabharata, on the battlefield of Kurukshetra, that Hinduism's most popular scripture, the Shrimad Bhagvad Gita, was born. Shri Krishna Bhagwan became Arjun's charioteer, guide, and guru. Let us take a look at what the Gita teaches us about this relationship between a disciple and his guru in this week's Parayan by Pujya Param Tattva Swami. Pujya Param Tattva Swami received Diksha from Pramukh Swami Maharaj in 1992. He completed his PhD in Vedanta and wrote the renowned book titled Introduction to Swaminarayan Theology, published by Cambridge University Press. He currently does seva in satsang activities and media relations for BAPS UK. We are lucky to have him present in our sabha today. Pujya Param Tattva Swami. अथ पारायण पूजन विधि. As we begin today's Parayan, everyone at home is requested to fold your hands and close your eyes. Remember Bhagavan Swaminarayan and the Gunatit Gurus and join in the Mangalacharan. Vande Shri Purushottamam cha Paramam Damaksharam Jnanadam Vande Pragajivaktameva Managam Brahma Swarupam Muda Vande Yagna Purusha Dasa Charanam Shri Yogi Rajam Tatha Vande Shri Pramukham Mahanta Guninam Mokshaya Bhaktya Sada. Ata Sankalpaha. As we take part in the main Sankalp for today's Parayan Sabha, the Santos will hold water in a spoon in their right hand and join in this Vidhi on our behalf. Everyone at home is requested to fold your hands. Namaha Paramatmane Shri Swaminarayan Parabrahma Purushottamaya Tatsat Adya Brahmano Dvitiye Pararde
Shri Shvetavaraha Kalpe Saptame Vaivasvatamannvantare Ashtavinshaditame Kali Yuge Kali Prathama Charane Europe Khande England Deshe London Mahanagare Shri Akshar Purushottam Mandirasya Mahashubhastane Masottame Mase Shravan Mase Krishna Pakshe Shubha Punyatitho Dvadasyam Titho Suryavasare Sarva Yuvak Yuti Bhaktanam Shravan Masa Shrimad Bhagvad Gita Parayana Nimitte Shri Parayana Pujanakyan Karma Aham Karishye. Now, on behalf of all of you sitting at home, the Pujya Santa will perform pujan of Thakurji, the Granth, and the speaker. We perform pujan as a prayer and honor towards Bhagwan and the Gunatit Gurus and the Granth. As the pujan is going on, let us keep our hands folded and do darshan. Atha pujanam manasi rajatam swasti swasti vachasi karmani bhuyat swasti mayam sarvam swami narayana prabho Shri Vasudeva Vimalamrita Dham Vasam Narayanam Narkataran Namadheyam Shamam Sitam Dvibhujameva Chaturbhujam Cha Tvam Bhakti Dharmatanayam Sharanam Prapadye Tvam Bhakti Dharmatanayam Sharanam Prapadye. Jai Swaminarayan. As we continue our Shravan Mas Parayan, for this week and the following week, we'll be looking at the Shrimad Bhagavad Gita. Perhaps one of the most popular and influential religious texts of all time across all faiths, not just for Hindus. One of the reasons it's really captured the hearts and minds of great thinkers, philosophers, theologians, activists across such a long expanse of time and cultures is because the Gita is not just about divine glory and transcendental ideas. It really speaks to the human condition, about the human predicament. And we can relate to Arjun, his confusions, his dilemmas, his problems, and how he attempts to resolve them by seeking answers from his friend and his teacher. To understand what the Gita really is, it explains it itself. At the end of each chapter in the Pushpika, a Pushpika, in English we call it a colophon. It's a statement normally written by a publisher at the end of a book, explaining what that publication is all about. So at the end of each chapter in the Gita, there is a phrase. It begins like this. It says, Iti Shrimad Bhagavad Gita su Upanishatsu Brahma Vidyayam Yog Shastra Shri Krishnarjuna Samvade. And then it goes on to explain the name of each chapter. But this phrase, there are 4 key terms in there. And it explains it as a Yog Shastra. That means it helps us connect with God. It explains it as a Shastra of Brahma Vidya. It helps us explain and reveal Akshar Purushottam Upasana. It talks about Akshar Brahm and Parabrahm Purushottam. It also explains it as an Upanishad. Now this is quite interesting for some people, that we've never understood the Gita as an Upanishad, but the fact that it's the word Gita, it's feminine. It's not Gita or Gitam. It's because the word Upanishad in Sanskrit is feminine. Esha Upanishad. Esha Brahma Upanishad. And so the Gita follows that feminine word. So it is something that is an Upanishad. And Upanishads
Two reasons I think that it really categorizes itself as an Upanishad. One is because the Upanishads are what we call Vedant. They are the pinnacle of all Vedic revelation. And also, as the word Upanishad explains, Up means near and Nishad means to sit down. Upanishads are steeped in this tradition of learning from the Guru when you sit down at the feet of the Guru. And that's perfect for us because through this week's session and next week's session, we'll be focusing on the Gita and the topic of Guru-Shishya Sambandh, the relationship between the Guru and the Shishya through the words of the Gita. And that brings us actually to the last word from that Pushpika, Shri Krishnarjuna Samvade. On the one hand, we have Arjun learning from Krishna, but it's a dialogue. It's a samvad. Now, normally when we talk about a dialogue, we think of two people talking. Actually, it's probably more accurate to say that a conversation, a dialogue is one person talking and the other person listening. You can't have two people talking at the same time. That's not a conversation. The Krishnarjuna Samvad, the teachings of the Gita from between Guru and Shishya, begins when Arjun actually falls silent. He's described in the 9th verse of the 2nd chapter. Tushnim babhuva. Arjun falls silent. That's the moment when Krishna Bhagwan actually starts to speak. God speaks when man admits he has nothing left to say. We are so caught up in our own internal dialogue, our yapping, that God can hardly get a word in edgeways. It's the prerogative of knowledge to speak, but the privilege of wisdom to listen. When we truly grow in our knowledge, that's when we listen more. God has given us 2 ears and 1 mouth. At least we should be listening twice as much as we speak. Because when we speak, others learn from us, or at least about us. But when we listen, that's when we learn. Arjun has fallen silent and is ready to learn from his teacher, from his Guru, Krishna Bhagwan. Now, when we see both Arjun and Krishna together on the battlefield, and in this position, it reminds us of how this whole relationship unfolds. Now, in life, there are so many different types of relationships between a parent and a child. But each one is different. Even the relationship between, say, a mother and a daughter is different from a father and daughter. Or a mother and a son is different from a father and a son. Between siblings, even between two brothers, or between two sisters, or between a brother and a sister. The relationship between, say, an employer and an employee, a teacher and a student. So many different ways in our life we see these relationships play out. Each one has different flavors, more than you could find in a Baskin-Robbins ice cream parlor, one for each day of the month. But of all these relationships, it's the Guru-Shishya relationship which is actually quite special. You could say it's a confluence of all these different flavors and all these different shades of relationships. Once, when Pramukh Sai Maharaj was in London, a yuvak, he came up to Swami. He was very friendly with Swami, so he said, "Swami, you are my good friend." The yuvak's name was Harnish. Papa looked at him and he said, "Ame to tamara good friend chhe, good father panche, and a good guru panche." Swami unpacked that word and he explained that he's a guru, but he's also a friend. He's also a father. This is the relationship. And the next Swami explained that friend hoy to nikhalas revai, we can be open and honest with him. Pita manai to agna padai, we can be obedient. And a guru manai to bhakti bhav re, we can be devout. In 1991, just before the Cultural Festival of India was taking place in America, a whole group of yuvaks
from India who had been practicing for the dances, the cultural dances. They were ready now to travel to India, to America. And so they came for final darshan of Pramukh Swami Maharaj. He was in Gondal at the time. So one morning after Pramukh Swami Maharaj's puja, they followed him for darshan. And as they followed Swami, they came to the Smriti Mandir, Yogiji Maharaj's Smriti Mandir, the old one. And there was a standing marble murti of Yogiji Maharaj. So Pramukh Swami Maharaj gathered all the yuvaks around him and he said, "Pilo shlok che ne, Mata Pita varo, e bolo." He made them sing Tomeva Mata cha Pita Tomeva, Tomeva Bandhus cha Sakha Tomeva, Tomeva Vidya Dravinam Tomeva, Tomeva Bandhu, Tomeva Sarvam Mama Deva Deva. You are my father, you are my mother, my friend, everything you are for me. And Swami then explained to the yuvaks, કે તમે અમેરિકા જાઓ છો યોગી બાપાની સેવા કરવા, because it was a precursor to Yogi Shatabdi. સ્વામી કે આ યાદ રાખજો કે આપણા ગુરુ યોગીજી મહારાજ આપણા માતા પિતા છે, સર્વસ્વ છે. આ યાદ રાખશો તો ડંકો વાગશે. Pramukh Swami Maharaj is explaining to us how this Guru-Shishya relationship is very, very special. And it's on the bedrock of this multi-layered love and friendship that we see even the Gita relationship between Arjuna and Krishna play out. In the 11th chapter, Arjun tells Krishna that I've called you my friend, Sakheti Matva, Prasabam Yaduktam, Hey Krishna, Hey Yadav, Hey Sakheti. He's asking for forgiveness that have I perhaps overstepped myself by calling you my friend, but you are my friend. In return, Krishna tells Arjun in the 4th chapter as well, Bhaktosi me, Sakhecheti. You are my bhakta, but you're also my friend. In the 18th chapter, twice, he calls out to Arjun and says, Bhaktosi me, Priyosi me, Ishtosi me. You are very dear to me. It's this that helps us realize that on the foundation of this love, this whole Guru relationship unfolds. This Guru-Shishya relationship. It's an unconditional love. A love that the Guru, in fact, comes out and reaches out to us. Krishna knew Arjun's faults, his shortcomings, his weaknesses. And yet, putting all that aside, Guru Sameti Sambandha Bandheja. If you think about it, we haven't gone out to proactively love Pramukh Swami Maharaj or Man Swami Maharaj. We don't even know how to love him. It's he who has reached out to us and entered our lives. Many years back, Pramukh Swami Maharaj was in Vidyanagar. And he was having a meal, and suddenly a yuvak, one of the, as we know in Vidyanagar, there was a chatralay there, a hostel for our students. And one of the students, a yuvak, he kind of stormed into where Swami was eating and started shouting at Bapa. How dare you? You should be ashamed of yourself. Everybody was shocked. Like, what is this guy saying to Bapa? But people knew that, he was a bit of an act. So he started, continuing to Bapa, like, Swami, you're a sadhu, you're a guru, and you're breaching Maharaj's agnas? Everybody's wondering, like, what agna has Bapa ever broken? But this guy, he was just really going for it. And he started telling Bapa, like, Bapa, Maharaj just said in the Shikshapatri that one should never enter a place without the consent of the owner. So why have you entered my heart without asking me? Swami was listening throughout this, and then everybody kind of sighed a sigh of relief, and they laughed. But then now they were eager to see what Swami would reply. What began in stunned silence, now they were waiting for Swami to respond that how had he entered people's hearts without the consent of the owner? Swami gave a beautiful answer. Swami said, Ghar hoy, tyan puchhu na pade. Swami has made our hearts his home. We never carved out a space for him. We know what our heart is like, what else we have in there. But yet, putting all that aside, our gurus, they've entered our hearts, they've loved us, they've protected us, they've uplifted us, they've made us smile and laugh, and they've given us purpose and meaning in life. Guru
Samethi sambandha bandhecha. They reach out to us. So it's on this foundation of mutual love and friendship that the Guru-Shishya relationship is built. And we'll be exploring that through just one of the 700 shloks of the Shrimad Bhagavad Gita. That shlok comes to us in the form of the 34th shlok in the 4th adhyay. It goes like this. Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gnanam gnaninas tattvadarshinaha. This one shlok can help us understand both what the Guru and the Shishya are all about. The first word is tad. It's a pronoun, that. It's a reference to what's preceded in the second chapter, in the third chapter, where Krishna Bhagavan talks about Buddhi Yoga, the way of knowledge. He talks about Karma Yoga, the way of action. And how this chapter, Gnana Karma Sannyasa Yoga, it brings integrity to all of that. And as Krishna is continuing to instruct Arjun, he's trying to teach him, to rise above his dilemma and come to a place where he is fulfilling his righteous duties, and so he can become absolutely unaffected by the circumstances around him and rise to an elevated state of enlightenment. And so for that, he's telling him, Tad Viddhi, learn that knowledge. And how is he going to do that? So the first half of the line, the top half, refers to the Shishya. But the bottom half refers to the Guru. He's described as Gnani, someone who is knowledgeable, a knower of the truth. But beyond that, described as Tattvadarshina. It's not just a book knowledge or a university degree, but those who are seers of the truth, who have the most intimate realization of these highest truths and in all the intricacies and complexities and in their mysteries and their nuances. Evajare Gurumale. That is the person. It's interesting here that, and Bhadra Swami talks about this in his Bhashya, in his commentary, that these words are in plural. Gnanina, Tattvadarshina. And the verb, Upadekshanti, it's in future tense. This is revealing to us that this passing of knowledge of Brahma Vidya is going to continue perpetually through this parampara, an unbroken lineage of Brahma Sarup Gurus. So this is, the bottom line explains how the Guru has to be an absolutely authentic knower of the truth, not just someone who can speak well, who has a large following. Nowadays, that would probably extend to people on social media as well. It's your blue tick next to your Twitter account is by the social media devatas doesn't authenticate you as a guru. Here it is about a deep realization, Tattvadarshi. Evajare Guru Male. Then how do you reach out to him? How does that relationship play out now for the Shishya? So 3 words which are at the opening part of this shlok. Pranipata, Pariprashna, and Seva. These are the 3 words that we'll be looking at in much more detail today and next week. Firstly, Pranipat. Pranipat literally means to bow, to surrender in Sharanagati. Now this is interesting because the very beginning of receiving knowledge comes from a point of not ego, but a point of surrender. To learn, you have to surrender. You put your buddhi aside. It seems counterintuitive, but it depends on who you are surrendering your buddhi to. Arjun here displays his absolute readiness and willingness to offer himself. The very beginning of the second adhyaya and the 7th shlok, Arjun is saying, Shishyaste shadimam tvam prapannam. He is saying, I am your Shishya, I am your disciple. He's making an outright declaration. Shadimam, instruct me. And then he explains himself as
tvam prapannam. I am at your feet. I have taken refuge in you. It's here, actually, which signals a very important and a new dimension in this relationship between Arjuna and Krishna. Before, you see, they maybe have been uncle and nephew. On the battlefield, you could be mistaken to see them as, say, a charioteer and his and the warrior. But Krishna is not here to strategize about warfare. He's teaching him about Brahma Vidya as a Yog Shastra, about connecting to God by becoming Brahmbhuta, Brahmarup. And so to do this, we see here this Guru-Shishya relationship taking form. The very beginning is here, where Arjuna has fallen silent and at the feet of Krishna, has taken refuge in him. And in fact, throughout the Gita, we see Arjuna repeatedly bowing to Krishna, perhaps most graphically in the 11th chapter when Krishna Bhagavan reveals his very cosmic form to him. Arjuna says, I am bowing to you from the front, from behind, from all sides. I am bowing to you repeatedly, bhuyopi bhuyo, profusely, sahasram krutva, 1,000 times I am bowing to you again and again and again. So Arjuna is bowing to Krishna. And he's already made a declaration at the very beginning. But right at the very end of the Gita, in the last chapter, the 18th chapter, in verse 66, Krishna Bhagavan is still asking Arjuna one thing. Sarvan dharman parityajya mam ekam sharanam vraja. Come to my refuge. Mam ekam sharanam vraja. So what's the difference? On the one hand, there is the professed Sharanagati of Arjuna from the 2nd chapter. And then there's the expected Sharanagati of Krishna from the 18th chapter. For Krishna, bowing is not just a physical act. Underlying this act is a much deeper inner understanding. So, Naman in the Gita is not just bowing. Naman is Naman. When you offer your mind. And that's why in the 8th chapter, just before this last verse that we read, and in the 9th chapter as well, Krishna Bhagavan says the same thing. Man manabhava mad bhakto mad yaji mam namaskuru. Krishna Bhagavan is telling Arjuna, man manabhava. What does that mean? Be of my mind. Be of God's mind. He's literally saying, man arpan karuch, man sopanuch. Bhagavan Swaminarayan Maharaj says in the Vajranamrita as well in Grada section 1, number 73. When we surrender our mind, then Maharaj says, kharo thaine man sope to koi kasar rakhi nathi. Then there will be no deficiency in our spiritual path, in our spirituality. So, this very act of naman, of giving our mind up, is the act of surrendering, letting go of our ego, our buddhi. I am truly nothing before my Guru. And isn't that what our Gurus have taught us? Yogiji Maharaj used to often say, when he reflects about himself in relation to Shastri Maharaj, he would always say, Kya Raja Bhojane, Kya Gangoteli. It's a comparison between someone who is a supreme monarch and someone who's just off the streets. Even if we look at, say, the British monarchy now, its estimated worth is supposed to be something like $88 billion. The Queen owns a lot of it, not all of it, but if you see the Crown Estate, the wealth, it's not just Buckingham Palace, it's Windsor Castle and Balmoral Castle and Sandringham, racehorses and national treasures, trusts, stamp collections, all sorts of things, land. And they say in central London, 263,000 acres of buildings and farmland in central London. Properties around the country worth £14 billion and more. The opulence, the grandeur, it's dazzling. And when we compare that to say somebody off the street, how could you compare the two? And if you go back to the heyday of the British Raj,
the colonial powers ruling over half the world. Kya England no Raja? And kya, that homeless John Doe off the street. Yogi Maharaj is teaching us that the Guru is like that supreme emperor and I am nobody before him. I'm absolutely poor and insignificant. Maharaj talks about this in Vajranath Garada section 2, Daridrinu, Madhya 7. It's ironic because it's surprising because Shastri Maharaj called that his favorite Vajranath. Shastri Maharaj was a very powerful personality. He was a genius scholar, a lucid orator, a very striking personality. In his presence, you'd be eclipsed by his sheer awe. And yet he calls himself a daridri, a poor man in the presence of someone who is a billionaire. And again, it shows us that how he is absolutely considered himself insignificant to his guru. And remember, his guru is Bhagatji Maharaj, who is a grahastha, who could not even read Shastri Maharaj's letters. Haribhaktas would have to read them to him. In one letter, dated 11th August 1896, Shastri Maharaj is in Mehmdabad and he is writing to Bhagaji Maharaj, writing to the Haribhaktas, and he's asking them, it's a longer letter and some of the portions of this we'll look at next week, but there's a portion in there where he is begging Bhagaji Maharaj for his darshan and samagam, and in that letter he writes one sentence, Amare tamaro adhar che, ane tamare vishwas se betha che. Tamaro adhar che. Shastri Maharaj is a sadhu, he is a scholar, he has popularity, he has respect in Vartal Sampradaya. Bhagaji Maharaj is no one, he is a grahastha, he is illiterate, he has been trounced out of the Sampradaya. And yet Shastri Maharaj is writing to him as, you are my adhar, I have no support in this world except you. It's interesting because it's a similar letter to what Pramukh Swami Maharaj wrote to his Guru Shastri Maharaj. Pramukh Swami Maharaj was the Kothari of Sarangpur, and it was so many hardships. They were enduring so many financial, very dire circumstances. And amidst all that, Pramukh Swami Maharaj writes a letter to his Guru Shastri Maharaj. And he writes, Vishesh ap dayadu apna badako ni sambhal rakta resho. He's referring to his Guru as a father and seeking protection and succor and comfort. Aap amaru jivan cho. અને આપનો જ આધાર છે અને જે કાંઈ સુખ શાંતિ છે તે આપનાથી જ છે. He's saying whatever peace and happiness that I have in this world is because of you. બાકી અત્યારે મન ઉચકાઈ જાય છે. My mind, because of these problems, are difficult. It's being stirred. પરંતુ આપની મીઠી નજર છે એટલે શાંતિ છે. Pramukh Swami Maharaj is reaching out to his Guru for his sweet grace. That is what is helping us experience peace and happiness in life. So this whole experience of who we are absolutely nothing, to bow in absolute surrender, surrendering our buddhi, our bird, everything to the Guru. Ame deen heen avya na sathe kai lavya, tame premathi svikarya. When we offer ourselves at the Guru's feet as deena heena, as absolutely nothing, unconditionally and fully offering ourselves, tame premathi svikar. We have nothing to offer even. Na sathe kai lavi. We have no bhakti, no dharma, no gnan, no vairagya, nothing that we can offer. And yet he accepts us lovingly. Guru Devana Charunama Kariye Korodo Vandan. With this Vandan, we bring to a close this first session about Guru-Shishya Sambandh in the Shrimad Bhagavad Gita. We'll continue on the latter two parts of this shlok in next week's session. Thank you. Jai Swaminarayan. As we saw in Pujya Paramtattva Swami's Katha today, the Shrimad Bhagavad Gita is a dialogue between a disciple and his Guru, in this case Arjun and Sri Krishna Bhagwan. Arjun is in despair and looking for peace. He asks Bhagwan for wisdom, which leads to that peace.
A similar dialogue took place in Shriji Maharaj's time between him and one of his disciples. Let us hear that incident and what we should learn from it from Pramukh Swami Maharaj's Janmashtami Ashirvad from 2008. વાત એની ચાલે છે કે ભગવાનનું જો બળ હોય અને આત્માનું જ્ઞાન હોય તો આપણું કામ સર્વ પ્રકારે સર્વોપરી થયું છે. બાકી આથી દુનિયાનું શું થશે એની ચિંતા કરવાની નથી, આનું શું થયું એની ચિંતા કરવાની નથી, મારું શું થયું, મારું આ બંગલા મોટર થયું એની ચિંતા નહીં. એ ભગવાનની ઈચ્છાથી બધું ચાલે છે અને ચાલશે. અને કંઈ એવું થશે તો મૂકવાનું તો છે જ. એટલે એ જ્ઞાન જો માણસને હોય તો કજ્યો નથી, કુટુંબ કજ્યા નથી, પછી સમાજના કજ્યા નથી, રાજના કજ્યા નથી, કંઈ નથી. પણ મારું માનીને બેઠા છે, હું કરું એ સાચું, મારું છે એટલું થશે. માણસ કહે હું ને મારું બે માયા. હા હું છું, આ શરીર મારું છે અને આ બધું મેં મેળવ્યું મારું છે. હવે એ હુંય નથી ને મારું નથી, છતાં માની બેઠા છે. હું કોણ છું? આત્મા, અક્ષર બ્રહ્મ. તો કંઈ નથી. ભલે ને તમને કોઈ ગમે તે બોલે ચાલે કરે, બધું લઈ લે તોય થાય. મારું હતું જ નહીં, મારે લઈ લે ભલે લઈ લે. આ જો જ્ઞાન છે એ આપણે મહારાજે આવીને આપ્યું છે અને એ પ્રમાણે આપણે એ કરવાનું છે. તો એનાથી આપણા જીવનની અંદર સુખ ને શાંતિ રહે. આજનો ઉત્સવ છે એટલે જે ભગવાનનો ને ભગવાનના ભક્તનો ચરિત્ર ગાવો અને સાંભળવા એ આપણે કહ્યા છે. આજે આ જન્માષ્ટમી છે એટલે ભગવાનના આપણે એમાં ગુણગાન ગાવા, ચરિત્ર ગાવા, ભજન ગાયા, બીજું ત્રીજું ગાયું. તો એમાં સ્વામી કે શાંતિ છે. મહારાજને મુક્તાન સ્વામી પૂછ્યું, મહારાજ મને શાંતિ થાય એમ કહો. તો મુક્તાન સ્વામીને મહારાજે પોતાનું જીવન ચરિત્ર કહ્યું. સપૈયામાં જન્મ્યા, ત્યાં લીલાઓ કરી, બાળકો સાથે રમ્યા, ફલોનું કર્યું. તો મુક્તાન સ્વામી કહે હું તો પૂછું છું શાંતિનો, નતો લીલાની વાત. પછી વળી પૂછ્યું મહારાજ શાંતિ થાય એમ કહો. પછી મારે કહેવાય ત્યાંથી નીલકંઠ ત્યાં વન વિચરણ કર્યું. વન વિચરણ ફરતા ફરતા લોચમાં આવ્યા. તો મારે મુક્તાન સ્વામી આ તો એ જ બોલે, બીજું કંઈ કહેતા ને. મારે કહે શાંતિ. પછી મારે કે આ પ્રમાણે આવ્યા, રામાન સ્વામી મળ્યા અને આ બધા ભજન કીર્તન કરીને આપણે બધા બેઠા જ. કારણ કે મુક્તાન સ્વામી મને શાંતિની વાત કરો ને, હું પૂછું છું કંઈ તમે ઉત્તર કઈ બાજુ ના આપો. જો એમને એમને શાંતિની જુદો હતું. આપણે એમ છે ભગવાનના સંતો જે કે સર્વોપરી છે એ અવરું બોલે કે હવરું બોલે, પણ હવરું જ સમજવાનું આપણે. એટલે એવી વસ્તુની અંદર થઈ જાય. તો મુક્તાન સ્વામીને મહારાજે કહ્યું હવે તમે ગુજરાત જાઓ, ત્યાં કેરીઓનો સિઝન ચાલે છે, કેરીઓ ખાઈ તો ઠંડુ થશે. મુક્તાન સ્વામી બહુ એવા સંત હતા, મહારાજની આજ્ઞા પર ઊભા થઈને ચાલતા હતા. આજ્ઞાથી એટલે જવું જ પડે. પછી નિત્યાનંદ સ્વામી મળ્યા. નિત્યાનંદ સ્વામી કેમ એકાએક મેં મહારાજને પૂછ્યું હતું આ મારે શાંતિ થાય એને માટે. મુક્તાન ચરિત્ર મારા તો ચરિત્ર કહેવા માંડ્યા, આ તે ફલાણું થયું. હું નિત્યાનંદ સ્વામી કહે સ્વામી આ મહારાજનો ચરિત્ર ગાવો સાંભળવો એમાં શાંતિ છે. બાકી આ જગતની જેટલી ગાયો બધું થશે ને ઘણી બધી આ તો ફિલ્મો છે ને બીજું છે ને ત્રીજું સાંભળશો જીવમાં બરબાદ થાય છે. એમાં તો કંઈ શાંતિ છે નહીં. માણસને આજે એ જ છે. ટીવી તો જોવી જ, ટીવી વગર ચાલે જ નહીં કહું. પણ ટીવીમાં કેટલું ખરાબ આવે છે. ઇન્ટરનેટમાં કેટલું આવે. બધી ઘણી જાતનો પેસી જાય, ખાવાની ને પીવાની ને હરવાની ને ફરવાની. હવે એ કચરો જ્યાં ગાલ્યો હોય ત્યાં શાંતિ ક્યાંથી થાય? ભગવાન રાખો તો શાંતિ થાય. ભગવાનનું જ્ઞાન આવશે તો શાંતિ થશે. બાકી ગમે એટલું કાર્ય કરીએ તો શાંતિ થવા નથી. એને માટે જ આ ભગવાનને સંતના અવતારો છે, આપણને આવીને આ વાત કરે છે. તો એ શાંતિ આપણે થશે. એટલે મુક્તાન સ્વામી નિત્યાનંદ સ્વામી એટલે મહારાજ મુક્તા આવ્યા પાછળ મહારાજ આ મુક્તાન સ્વામી સમજ્યા. બસ થાય સમજ્યા તો અમારે બેહો અને સાંભળો, લાભ લેવો. મહારાજ કે મારે કે તો કહેવાનું શું છે કે આમ છે. તો મહારાજ કે જે બધા ભક્તો થયા એના બધા લીલા ચરિત્રોની વાત છે. ભાગવત કૃષ્ણ પરમાત્માનો અવતાર તો ઘણા વર્ષો થયા, પણ આજે એની લીલા સાંભળીએ છીએ. એની વાતો કેટલાય બધા થઈ ગયા પણ એ ભૂલાય. કેટલાય રાજા મહારાજાઓ બધા કેટલાય ઉપડી ગયા 5000 વર્ષમાં. પણ આજે કૃષ્ણની વાત કરીએ, ગોપીઓની વાત કરીએ, પાંડવોની વાત કરીએ. કારણ કે અમર એ સાચા થઈ ગયા કે એવું જીવન જીવ્યા છે એની યાદગીરી રહી ગઈ. મહારાજના વખતમાં દાદા ખાચાને, પર્વતભાઈને, જીણાભાઈને, મુક્તાન સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી એની ગાથાઓ ગઈ. પાછા કેટલાય સમાજમાં થઈ ગયા છે એને કોઈ સમજે કોઈ નથી. તારે એ પ્રમાણે રામાયણમાં રામ ભગવાન થઈ ગયા અને એના ભક્તો થઈ ગયા. એની તે ભગવાનના ભક્તોના ચરિત્ર ગાવા અને સાંભળવા એમાં શાંતિ છે. તો આવી રીતે આ ઉત્સવની અંદર આપણે એ થાય છે કે જ્યારે પ્રસંગ હોય તો ભગવાનને ના ચરિત્રો સાંભળવાને કરવા અને એમાંથી આવું સાચું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય. એ કામ થાય તો આપણો
આપણું કામ થઈ જાય અને છેલ્લો જન્મ થઈ જાય અને સર્વ સુખિયા થાય તે માટે પ્રાર્થના. Over the past few weeks, the Satsang Diksha Shastra is very close to Mahant Swami Maharaj's heart. He spent a long time writing it, and even longer thinking about it. Over the past few years, he has given us eternal gifts in the form of the Swaminarayan Arti, Sahajanand Namavali, and Swaminarayan Mahapuja. This Satsang Diksha Shastra is his direct discourse to each and every one of us on how to live each and every aspect of our lives. Because of that, he has so much enthusiasm for it. Let us now hear one incident from Pujya Atmatrupta Swami which directly shows Swami Shri's enthusiasm. મહાન સ્વામી મહારાજ આ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ પ્રત્યે શું માને છે અને આપણને એના દ્વારા શું આપવા માગે છે એ આપણે એક જ પ્રસંગ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. 7મી જુલાઈનો દિવસ હતો. મહાન સ્વામી મહારાજે એવું કહ્યું હતું કે આપણે આ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ આજે રાત સુધીની અંદર બધા જ લોકો માટે વેબસાઇટ ઉપર મૂકી દેવો છે. આવું સ્વામીએ વચન કહ્યું હતું, આવો આદેશ આપ્યો હતો. એટલે એ પ્રમાણે બધા પ્રયત્નશીલ હતા. જે ટેકનિકલ છેલ્લી પ્રક્રિયા કરવાની હોય એ બધી ચાલતી હતી. પણ સ્વામીશ્રી રાત્રે આરામમાં પધાર્યા ત્યાં સુધી હજી એ કામ પૂરું નહોતું થયું. સ્વામી આરામમાં પધાર્યા અને આ બાજુ જે આપણી ટેકનિકલ ટીમ હતી એમણે પ્રયત્ન કર્યા અને 12 વાગ્યા પહેલાં 2 મિનિટની વાર હતી ત્યારે આખો ગ્રંથ વેબસાઇટ ઉપર મુકાઈ ગયો. મહાન સ્વામી મહારાજ તો એ વખતે આરામમાં હતા એટલે સમાચાર કઈ રીતે આપવા? તો પછી જે વ્યવસ્થાપક સંતો હતા એમણે શું કર્યું કે સ્વામીશ્રીના શયન કક્ષની સાથે જે બાથરૂમ હોય એની અંદર ચિઠ્ઠીમાં લખીને મૂકી દીધું કે રાતના 11:58 આ ગ્રંથ વેબસાઇટ ઉપર મુકાઈ ગયો છે. મહાન સ્વામી મહારાજ રાત્રે જ્યારે જાગે ત્યારે એમને આ દેખાય અને સ્વામી રાજી થાય એવી ભાવના હતી. સ્વામીશ્રી રાતના લગભગ 2-2:15ની વચ્ચે જ્યારે લઘુપાણી કરવા માટે જાગ્યા અને એ વખતે એમણે બાથરૂમની અંદર આ સમાચાર જાણ્યા, બહુ રાજી થઈ ગયા. મહાન સ્વામી મહારાજ જ્યારે પલંગ પર આવીને પાછા બેઠા ત્યારે સ્વામી એકદમ અલૌકિક આનંદમાં હતા અને સ્વામી બેસતા વેત જ એ વખતે બોલ્યા કે અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. પછી સ્વામી બોલ્યા સત્સંગ દીક્ષાની જય જય જય. હવે રૂમની અંદર સ્વામી અને સેવક એ સિવાય બીજું કંઈ હતું નહીં, પણ સ્વામીને એટલો બધો ઉમંગ હતો તો સ્વામી બસ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથની વાત એ વખતે કરવા માંડ્યા. તો સેવક સંતે પૂછ્યું કે સ્વામી આપને આટલો બધો ઉત્સાહ આ ગ્રંથ માટે છે અને એ આજે બધા માટે ખુલ્લો મૂક્યો તો એ ગ્રંથથી બધાને કેવો લાભ થશે? જ્યારે આવી વાત કરે એટલે સ્વામી એકદમ બોલવા માંડ્યા. સ્વામી કે જબરજસ્ત, પરમ કલ્યાણકારી, પરમ હિતકારી, બધાને ખૂબ ખૂબ લાભ થશે, શ્લોકોની રમઝટ ઉઠશે, ખૂબ આનંદ થશે, દેખાશે નહીં પણ આજ્ઞા ઉપાસનાની વાત આવી જશે. સ્વામી એક ધારા બોલે જતા હતા. મહાન સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે મહારાજના મનમાં જે શુદ્ધ ઉપાસના અને સાધનાની વાત હતી, સદગુરુઓના મનમાં જે હતું એ ધીમે ધીમે અત્યારે પ્લેટફોર્મ પર આવી ગયું, પ્રગટ થઈ ગયું, પૂર્ણાહુતિ થઈ ગઈ. સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ વાંચ્યા પછી કાંઈ રહેશે નહીં, શુદ્ધ ઉપાસના અને આજ્ઞા. પછી સ્વામી એકદમ બોલી ગયા. સ્વામી કે જે મારા મનમાં પણ હતું ઘણા વખતથી, પણ હવે પરમ શુદ્ધિ થઈ ગઈ. જેને મહારાજનો સ્પર્શ થયો અને ગુણાતીત ગુરુઓનો સ્પર્શ થયો એ બધા અરચી માર્ગે સીધા અક્ષરધામમાં જશે. સ્વામી વાત સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથની કરે છે અને કહે છે કે હવે કાંઈ બાકી ના રહ્યું, પણ એ વખતે સ્વામી એવું કહે છે કે જેને મહારાજનો અને ગુણાતીત ગુરુઓનો સ્પર્શ થયો. સ્પર્શ કઈ રીતે?
તો આ ગ્રંથ દ્વારા મહારાજ અને ગુણાતીત ગુરુઓનો સ્પર્શ આપણને થવાનો છે, અંદરથી સ્પર્શ થવાનો છે. એ રહસ્ય સ્વામીએ ઉદ્ઘાટિત કર્યું. અને એવી રીતે જેને સ્પર્શ થશે આપણી સમજણ અને વર્તનથી, આજ્ઞા અને ઉપાસનાથી, તો અર્ચી માર્ગે સીધા અક્ષરધામમાં. પછી સ્વામીશ્રી પોતે પોઢ્યા, પણ એમના મનની અંદર તો વિચારો આ જ ચાલતા હતા. થોડીક વાર થઈ અને 2:45 સ્વામી એકદમ પાછા પથારીમાં બેઠા થઈ ગયા. સ્વામી કહે કે ગ્રંથને ભેટવાનું મન થાય છે, ગ્રંથ લાવો. એટલે એ વખતે સ્વામીશ્રી પાસે ગ્રંથ લાવવામાં આવ્યો અને મહાન સ્વામી મહારાજ ગ્રંથને ભેટ્યા. પણ ભેટતા ભેટતા શું બોલ્યા? સ્વામી કહે કે સાક્ષાત મહારાજ અને ગુણાતીત ગુરુઓને ભેટી રહ્યો છું. એટલે મહાન સ્વામી મહારાજની દૃષ્ટિથી આ ગ્રંથ એ કોઈ પુસ્તક નથી, પરંતુ સાક્ષાત મહારાજ અને ગુણાતીત ગુરુઓનું જાણે સ્વરૂપ છે. એવી રીતે સ્વામી એને પ્રેમ કરે છે, એને ભેટે છે. અને પછી સ્વામી એકદમ બોલવા માંડ્યા. સ્વામી કે આનંદ આનંદ આનંદ, આનંદનો પાર નથી. પછી સ્વામી બોલ્યા જય સત્સંગ દીક્ષા. આ મહાન સ્વામી મહારાજે આપણને કેટલી મોટી વસ્તુ આપી છે, અને એમના મનની અંદર જે એમણે આપ્યું છે એનું ચિત્ર કેટલું મોટું છે કે ઘણા વખતથી એમને જે આપણને આપવું હતું એ આપી શક્યા છે, એનો એમને આનંદ છે. પોતે અક્ષરધામમાંથી જે પ્રોજેક્ટ લઈને આવ્યા છે એ સિદ્ધ થઈ રહ્યો છે, એનો એમને આનંદ છે. પછી સ્વામી આગળ બોલવા માંડ્યા, આ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ વાંચ્યા પછી કાંઈ બાકી રહેશે નહીં. અર્ચી માર્ગે સીધા મહારાજના ચરણોમાં એમની પાસે પહોંચી જવાશે. સ્વામી બોલ્યા કે બધા સંતો પરમહંસોનો દાખલો સફળ થયો. આજ્ઞા ઉપાસના સિદ્ધાંતની શુદ્ધિ થઈ ગઈ. બસ આનંદ 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 આનંદમાં તો નથી. મહાન સ્વામી મહારાજના હૃદયમાં તો કેટલો આનંદ હશે. શબ્દો દ્વારા આ થોડુંક થોડુંક આપણે સાંભળીએ તો આપણને અહો અહો થઈ જાય છે. પણ એમના હૃદયની અંદર જે આનંદ છે એ આપણને આ ગ્રંથ પ્રત્યેની એમની જે પ્રીતિ, એમાં એમણે શું આપ્યું છે એ આપણને સમજાવે છે. પછી સ્વામીશ્રી પોઢ્યા તો ખરા, પણ હજી એમના મનની અંદર તો આ જ વાત ચાલતી હતી. તો 3:15 વાગે સ્વામી એકદમ બોલવા માંડ્યા. સ્વામી કે જ્ઞાનનું તેજ છૂટ્યું. પછી મહાન સ્વામી મહારાજ શું બોલ્યા? એમણે યોગી બાપાના શબ્દો યાદ કર્યા. હમણાં જ્યારે લંડન મંદિરના જ્યારે આપણે ઇસ્લિંગ્ટન મંદિર થયું એના 50 વર્ષ પૂરા થયા, એ નિમિત્તે જે કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો એમાં યોગી બાપા પોતે ઇસ્લિંગ્ટન પધાર્યા, આફ્રિકાથી લંડન પધાર્યા. એની જે સરસ વિડીયો તૈયાર કરવામાં આવી હતી, મહાન સ્વામી મહારાજે એ પણ જોઈ હતી. અને એમાં પ્લેનની અંદર જે યોગી બાપા જે વાતો કરે છે, હરિભક્તો એમને બધું સમજાવે છે, સંતો વાત કરે છે, અને યોગી બાપાની જે નિર્દોષતા, એમની જે અલૌકિક સ્થિતિ, એ બધું બહુ સરસ એ વિડીયોની અંદર આવી જાય છે. તો એ મહાન સ્વામી મહારાજને બહુ ગમી ગયું હતું. તો એની અંદર યોગી બાપા છે ને પલેન શબ્દો વાપરે છે, પલેન. એટલે મહાન સ્વામી મહારાજના મનમાં એ શબ્દો હતા. તો સ્વામી એકદમ યોગી બાપાને યાદ કરીને કે યોગી બાપાના શબ્દોમાં આપણે કહીએ તો પલેનની સ્પીડે આ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ બધા ગોખવા માંડશે અને ડંકો વાગશે. તો સ્વામીના મનમાં એ છે કે આના ઉપર હવે મુખપાઠ બધા કરશે. આ વાત કરીને સ્વામી પોતે પોઢ્યા, પણ હજી વિચાર તો સ્વામીના મનમાં સત્સંગ દીક્ષાના જ ચાલતા હતા. એટલે બરાબર 4 ને 8 વાગે સ્વામી જાગ્યા રોજના ક્રમ પ્રમાણે. પણ સ્વામી શું બોલ્યા? સ્વામી કે હું તો સૂતા સૂતા શું કરતો હતો? અક્ષર પુરુષોત્તમાય નમઃ, અક્ષર પુરુષોત્તમાય નમઃ, એવી રીતે હું અર્ઘ્ય આપતો હતો. અને 5 માળા જેટલું અર્ઘ્ય સ્વામી કે મેં આપ્યું, અને જુદા જુદા પુષ્પોથી આપ્યું. અને પછી સ્વામી પુષ્પો ગણાવવા માંડ્યા. ગુલાબ, કેવડો, બટમોગરો, નાગચંપો, બોરસલ્લી, રાતરાણી, દિવસ રાજા, ચંપો, ચમેલી. આમાંથી તો કેટલાક ફૂલોના તો આપણને નામ પણ ખબર નથી, પણ સ્વામીશ્રીને આ બધું બહુ જ્ઞાન છે પુષ્પોનું. તો
તો સ્વામી બધા પુષ્પોના નામ બોલી બોલીને કે એ બધા પુષ્પોથી મેં અક્ષર પુરુષોત્તમાય નમઃ એવી રીતે આ ગ્રંથને અર્ઘ્ય આપ્યું. તો આપણને સ્વામીના આ વચનો પરથી ખ્યાલ આવે છે કે એમણે ખરેખર આ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથની અંદર એવું દૈવત મૂક્યું છે.